language. Hola tama. Sejam todos bem-vindos e mais uma aula de curso de português. Este é o módulo 1 e o tema que vamos abordar neste módulo é Introdução à língua portuguesa. Hello class. I welcome you all to another section for this course Portuguese. This is module 1 and the topic we will be discussing in this module is Introduction to Portuguese language. Contudo do módulo. Língua portuguesa. O português no mundo, Portugal, Brasil, África. E importância de língua portuguesa. Module contents. Portuguese language. Portuguese in the world, Portugal, Brazil, Africa. Importance of Portuguese language. Introduco. A língua portuguesa, conhecida como português não é sua forma nativa, é uma vibrante língua românica de família indo-europeia, descendente direta do latim vulgar falado pelo povo comum durante o Império Romano. Surgida no noroeste da Península Ibérica, tornou-se uma das línguas mais influentes do mundo, caracterizada pelo seu ritmo melódico, sons nasais e rico vocabulário, moldado por séculos de intercâmbios culturais, conquistas e exploração global. Com aproximadamente 260 a 280 mil de falantes em todo o mundo, segundo estimativas recentes, incluindo falantes nativos e de segunda língua, o português está entre as 7 a 10 línguas mais faladas a nível global, ocupando frequentemente 6 ou 8 posições, dependendo das métricas que consideram os falantes nativos em relation e o total de falantes. E a língua oficial de 9 nações soberanas em 4 continentes, através da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Portugal, na Europa, Brasil, na América do Sul, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial, em África, e Timor-Leste, na Ásia. Possui ainda um instituto oficial ou significativo em regiões como Macau, China. Introduction. The Portuguese language, known as Portuguese in its native form, is a vibrant Romance language within the Indo-European family, descending directly from vulgar Latin spoken by everyday people during the Roman Empire. Emerging in the northwest of the Iberian Peninsula, it has grown into one of the world's most influential languages, characterized by its melodic rhythm, nasal sounds, and rich vocabulary shaped by centuries of cultural exchanges, conquest, and global exploration. Língua portuguesa. A língua portuguesa, conhecida como português não é sua forma nativa, é uma língua românica que pertence à família linguística indo-europeia. Evoluiu do latim e tornou-se uma das principais línguas do mundo, falada por milhões de pessoas em diversos continentes. Esta introdução aborda as suas origens, a presença global, o alfabeto e as regras de pronúncia, os complementos básicos e as distinções entre o discurso formal e informal. A língua é conhecida pela sua qualidade melódica, influenciada pelas migrações históricas, conquistas e intercâmbios culturais. Com aproximadamente 270 mil de falantes em todo o mundo em 2026, o português está entre as 10 línguas mais faladas a nível global. A língua oficial em 9 países e tem instituto oficial neutros, refletindo a sua divulgação histórica através da exploração e colonização. The Portuguese language, known as Portuguese in its native form, is a Romance language that belongs to the Indo-European language family. It evolved from Latin and has become one of the world's major languages, spoken by millions across multiple continents. This introduction covers its origins, global presence, alphabet and pronunciation rules, basic greetings, and the distinctions between formal and informal speech. The language is known for its melodic quality, influenced by historical migrations, conquest, and cultural exchanges. With approximately 270 million speakers worldwide as of 2026, Portuguese ranks among the top 10 most spoken languages globally. It is the official language in 9 countries and holds co-official status in others, reflecting its historical spread through exploration and colonization. Origem e história do português. O português tem as suas raízes no Império Romano. Quando os romanos conquistaram a Península Ibérica por volta do século II AC, introduziram o latim vulgar, forma falada do latim usada pelo povo comum, na região conhecida como Lusitânia, que abrangia o atual Portugal e partes da Espanha. No século VIII, os mouros, invasores muçulmanos do norte da África,
Gran parte de Península, introduciendo palabras árabes influenciando o vocabulario en áreas como agricultura, ciencia y arquitectura. Por ejemplo, palabras como agadeo para agadeo o laranja para laranja. O século de oro do portugués ocurre durante a época dos descubrimientos, nos séculos XV y XVI. Exploradores como Vasco de Gama y Pedro Álvares Cabral difundiram a língua a través de rutas comerciais, estabelecendo colônias em África, Asia e Américas. Na época moderna, o português dividiu-se em português europeu, falado em Portugal, e português do Brasil, e variante mais falada, com diferenças de vocabulário, pronúncia e gramática devido ao isolamento e às influências locais. Origin and History of Portuguese. Portuguese traces its roots back to the Roman Empire. When the Romans conquered the Iberian Peninsula around the 2nd century BC, they introduced Vulgar Latin, the spoken form of Latin used by common people, to the region known as Lusitania, which encompassed modern-day Portugal and parts of Spain. By the 8th century, the Moors, Muslim invaders from North Africa, occupied much of the peninsula, introducing Arabic words and influencing vocabulary in areas like agriculture, science, and architecture, e.g., words like agadeo for cotton or laranja for orange. The golden age of Portuguese came during the age of discoveries in the 15th and 16th centuries. Explorers like Vasco de Gama and Pedro Álvares Cabral spread the language through trade routes, establishing colonies in Africa, Asia, and the Americas. Portugueses no mundo, Portugal, Brasil, África. O português é uma língua global, oficial em 9 países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Portugal, como banco de língua, Portugal tem cerca de 10.000 de falantes nativos. Brasil, lá de mais de 200.000 de falantes, quase 99,5% da população. O Brasil é responsável por cerca de 78% de todos os falantes de português em todo o mundo. África, os países africanos de língua portuguesa, muitas vezes designados por PALOP, países africanos de língua oficial portuguesa, incluem Angola, cerca de 30.000 de falantes, 9,5% do total global, Moçambique, mais de 30.000, 7,2%, e necos mais pequenos como Cabo Verde e Guiné-Bissau. Portuguese in the world, Portugal, Brazil, Africa. Portuguese is a global language, official in 9 countries under the Community of Portuguese Language Countries, CPLP Angola, Brazil, Cape Verde, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, São Tomé and Príncipe, and Timor-Leste. Portugal, as the birthplace of the language, Portugal has about 10 million native speakers. Brazil, home to over 200 million speakers, nearly 99.5% of the population, Brazil accounts for about 78% of all Portuguese speakers worldwide. Africa. Portuguese-speaking African countries, often called PALOP, Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, include Angola, about 30 million speakers, 9.5% of global total, Mozambique, over 30 million, 7.2%, and smaller nations like Cape Verde and Guinea-Bissau. Importância da língua portuguesa. A língua portuguesa tem uma importância global significativa como uma das principais línguas do mundo, falada por mais de 260 a 285 mil de pessoas, incluindo falantes nativos e como segunda língua. Alcance global e número de falantes. O português é falado nativamente por mais de 250 mil de pessoas e a língua oficial em 9 a 10 países de 4 continentes. Oportunidades econômicas e de negócio. O Brasil, potência econômica do mundo lusófono, possui uma das mais economias do mundo, frequentemente classificada entre as 10 mais a nível global. Riqueza cultural e artística, o português abre portas à literatura de renome mundial, por exemplo, Fernando Pessoa, José Saramago, Machado de Assis, a música, bossa nova, samba, fado, kuduro, mona, e ao cinema e aos festivais. The Portuguese language holds significant global importance as one of the world's major languages, spoken by over 260 to 285 million people, including native and second language speakers. Global reach and number of speakers, Portuguese is spoken natively by more than 250 million people and serves as an official language in 9 to 10 countries across 4 continents.
economic and business opportunities. Brazil, the economic powerhouse of the Portuguese-speaking world, has one of the world's largest economies, often ranked in the top 10 globally. Cultural and artistic richness. Portuguese opens doors to world-class literature, e.g., Fernando Pessoa, José Saramago, Machado de Assis, music, bossa nova, samba, fado, kuduro, mona, cinema, and festivals. Concluso. Concluso. A língua portuguesa destaca-se como poderoso testemunho do legado duradouro de história, ligando diversos povos através de uma arranca linguística paterroda, e ao mesmo tempo que se adapta dinamicamente às realidades modernas. Desde as suas antigas origens latinas e florescimento poético medieval e a sua explosiva disseminação global através dos impérios e de colonização, e agora o crescimento contínuo impulsionado pelas tendências demográficas no Brasil e na África lusófona, o português incorpora resiliência, profundidade cultural e potência orientado para o futuro. Como as projetos surgirão que poderá ultrapassar os 350 e 400 mil anos de falantes etmidos do século, o domínio desta língua neoso ebra as portas economias em expanso, artes de renome mundial e destinos deslumbrantes, mostrando uma participação significativa numa comunidade verdadeiramente internacional. Namba mundo cada vez mais interligado. In conclusion, the Portuguese language stands as a powerful testament to history's enduring legacy, connecting diverse peoples through a shared linguistic heritage while adapting dynamically to modern realities. From its ancient Latin origins and medieval poetic flourishing to its explosive global spread via empire and colonization, and now its continued growth fueled by demographic trends in Brazil and Lusophone Africa, Portuguese embodies resilience, cultural depth, and forward-looking potential. As projections suggest, it could surpass 350 to 400 million speakers by mid-century. Mastering this language unlocks not only access to booming economies, world-renowned arts, and breathtaking destinations but also meaningful participation in a truly international community. In a